Hey everybody, hello and welcome to Geek Meet, the show by the fans, for the fans. I'm movie news, reviews, pop culture, superheroes, horror movies, and মাঝে মধ্যে অস্কার মুভিজ এবং ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট মুভিজ এবং ইরানি মুভিজ সবকিছু নিয়ে আড্ডা মারতে পছন্দ করি, চুলাচুলি করতে পছন্দ করি, বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনাদের সাথে আড্ডাটা শেয়ার করতে পছন্দ করি। সো যারা আমাদের সাথে লাইভ শরিক হচ্ছেন, দিস ইজ এ স্পেশাল শো বিকজ এই শোটা যারা দেখেন তারা হয়তো জানেন যে ডিসি ফ্যান্ডম নামে বিশাল একটা কাহিনী হয়েছে একদিন আগে। সো উই ওয়ান্ট টু গেট ইনটু ইট, অল দ্য হাইলাইটস অফ দিস শো, হোয়াট ওয়াজ গুড, হোয়াট ওয়াজ ব্যাড, হোয়াট ওয়ার দ্য হাইলাইটস, সবকিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে বলে রাখি যে এই শোটা আমি ইউজুয়ালি শেয়ার করি জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টিবলস পেজে, শারফ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্সে এবং সাদি রহমানের পপ শপ পেজে। সো you three guys, thank you very much for letting us be a part of your page and your audience, and যারা ওখান থেকে দেখছেন তাদের সবাইকে সাদরে কি বলবো স্বাগতম টু দিস শো। এবং যারা আমাদের পেজ থেকে দেখছেন, যারা আমাদের সাথে চিরচরিত আছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং হিয়ার। লেট মি ব্রিং ইন দি আদার পিপল হিয়ার। উই হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল গেস্ট, আমাদের নিজেদের জ্যাক স্নাইডারের নাম্বার ওয়ান অ্যাভেঞ্জার অফ দ্য স্নাইডার কাট, বিগেস্ট সাপোর্টার ইন বাংলাদেশ, দ্য প্রফেট অফ দ্য জাস্টিস লিগ স্নাইডার কাট, এটসেট্রা এটসেট্রা। দিস ইজ Alexander Khan or Kuzi Cast, ওর নিজের একটা এখন ইউটিউব চ্যানেল আছে। অ্যালেক্স, তোমার তো অনেকগুলো নামই আছে, জামির, আলেকজান্ডার খান। I'll just call you Alex because that's the name we've put here. So welcome to Geek Myth, and we will get into all of that. Let me just bring in our third person singular, এখন আর singular না, Farooq. Happily married Farooq. তোর লাইন ঠিক আছে? Can you guys hear me properly now? We can all hear you. Thank God. Awesome. We can all hear you. Awesome. So that's great. That's great. Now this second day to second day. Let me just. Yeah, I think that's better. This is exactly what happens all the time, Shakib. When you've got this much energy and you've got this much of stuff, তখন these things start falling apart, things start going এসব ইয়ে হইতে থাকে, tech gizmos start exploding and not working. But anyways, Alex, it's so good to see you here, guys. And Ami Shakib just called me a couple of minutes back and he caught me napping, and that is courtesy of the marathon. মানে এখন বয়স হয়ে গেছে তো Shakib, বুঝছিস, সারা রাত সজাগ থাকার পর পরের দিন অফিস করার পর এখন 2 দিন লাগে to get through that whole year. But oh man, what a night it was. Let's get started. Cholo, let's get started. So প্রথমেই বলে রাখি যে let's just start off with the first ব্যাপার, যে এই স্যাটারডেতে আমাদের রাতের বেলা, ওদের দিনের বেলা, বেসিক্যালি ডিসি ফ্যান্ডম হ্যাপেন। আপনারা যারা এটা খবর রাখেন, বেসিক্যালি এই বছর কমিকন হয় নাই, স্যান ডিয়েগো কমিকন নামে বিশাল একটা ইভেন্ট হয় আমেরিকাতে, স্যান ডিয়েগো একটা জায়গা, ওখানে হয় এবং এটা মোটামুটি 30-40 বছর ধরে হয়ে আসছে। ওখানে কমিক আগে যেটা ছিল যে যত কমিক ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালস, কমিক ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানিজ, ওরা সবাই ওখানে স্টলস দিত এবং কমিক ফ্যান্স, কসপ্লেয়ার্স, ওরা সবাই ওখানে যেত, রাইটার্স, আর্টিস্ট, মার্চেন্ডাইজার সবাই ওখানে যেত। এটা একটা মোটামুটি একটা মিলন মেলা ছিল অফ এভরিবডি হুজ ইন্টারেস্টেড ইন কমিক্স এন্ড এভরিবডি হুজ ইনভলভড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কমিক্স। সো ওটার নাম ছিল স্যান ডিয়েগো কমিকন। এখন পৃথিবীতে সব জায়গাতেই কমিকন হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ দ্য মানে ড্যাডি অফ অল কমিকনস, ওরা প্রথমে করেছিল। এবং ওটা পরে ইভলভ করতে করতে যেটা হয় যে পপ কালচারের মধ্যে আমরা যত মুভিজ ঢুকা শুরু করে, সো মুভিরাও তখন এই ইভেন্টগুলো অ্যাটেন্ড করা শুরু করে। এবং স্পেশালি আই থিঙ্ক মুভি পার্টিসিপেশন ইন কমিকন রিয়েলি স্টার্টেড মানে বাজিং সিন্স 2005 or 6, যখন মার্ভেল প্রথম ওখানে একটা বিশাল প্যানেল করে। দে অ্যানাউন্স দেয়ার স্লেট অফ আয়রন ম্যান, হাল্ক, থর, ক্যাপ্টেন আমেরিকা এটসেট্রা। সো 2005 or 6 থেকে মুভি স্টুডিও স্টার্টেড পার্টিসিপেটিং ইন কমিকন। সো গত 10 বছর ধরে আমরা দেখছি, বা আরো বেশি 10-15 বছর ধরে দেখছি যে বিশাল বিশাল স্টুডিওরা ওদের পপ কালচার রিলেটেড মুভি যদি হয় ওখানে ওরা প্যানেল করে। এই বছর যেটা হয়েছে যে এই বছর এটা হতে পারেনি অবভিয়াসলি, there was an online Comic Con যেটা was more of a dud. It didn't really go that well, অত ভালোভাবে জিনিসটা হয় নাই। সো ডিসি ডিসাইডেড যে ফাইন, আমরা কমিকন করতে পারছি না এবার, সো আমরা নিজেরা একটা অনলাইন ভার্সন অফ কমিকন করব, যে কমিকনে বেসিক্যালি যেটা থাকে যে আদার দেন বিভিন্ন স্টলস এন্ড রাইটার্স এন্ড আর্টিস্ট বসে বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছে, ইফ ইউ গিভ দেম $100 তোমাকে একটা জিনিস এক দিবে, বিউটিফুল টয়েস এন্ড হোয়াট নট। যেটা হয় বিভিন্ন ছোট ছোট রুমে there are a lot of panel discussions. সো ওই প্যানেল ডিসকাশনে থাকতে পারে যে একটা হিট কমিক আসছে, ওটা রাইটার এসে বসে আছে, নতুন মুভি আসছে, ওটার প্রডিউসার, ডিরেক্টর, অ্যাক্টররা বসে আছে, ওখানে কোয়েশ্চেন আনসার সেশন হয়, ওরা ওগুলো নিয়ে কথা বলে। এবং দ্য বিগেস্ট প্যানেল দ্যাট হ্যাপেন্স ইজ একটা হল ছিল যেটার নাম হচ্ছে হল এইচ।
হল এইচে মোটামুটি 6,000 to 7,000 মানুষ ওখানে জায়গা হয়, এবং ওখানে সব বড় বড় মুভি অ্যানাউন্সমেন্টস এটসেট্রা, মার্ভেল হল এইচ প্যানেল, ডিসি হল এইচ প্যানেল সব ওখানে হয়। সো ডিসি ডিসাইডেড যে ফাইন আমরা কমিক কন করছি না, সো হল এইচে আমরা যেটা করতাম যে আমাদের এই বছর আমরা সামনের বছরে কি কি জোশ জিনিস নিয়ে আসছি ওগুলো শেয়ার করতাম। আমরা নিজেরা একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে ওটা থ্রু দিয়ে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শেয়ার করব, এবং ইটস ফ্রি ফর এভরিবডি, দের ইজ নো এন্ট্রি টিকেট, নো হ্যাসেল, নো ওয়ারিং অ্যাবাউট আমি একটা জায়গায় যাব আমার করোনা ভাইরাস হয়ে যাবে, নাথিং লাইক দ্যাট। বাসায় বসে আমরা সবাই এনজয় করেছি। সো ওভারঅল আই জাস্ট স্টার্ট অফ বাই সেইং আমি অনেকটুকুই দেখেছি, আমি পুরোটা দেখতে পারিনি বিকজ আমাদের তো গভীর রাত হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে আমাদের রাত 11টায়, শেষ হয়েছে আমাদের সকাল 8টা না 9টার সময়। সো পুরোটা আমি দেখিনি, আমি জ্যাক স্নাইডার জাস্টিস লিগ পর্যন্ত দেখে তারপর আমি ঘুমিয়ে গেছি। সো প্রথমে আমি বলবো যে আই থিঙ্ক দে ডিড আ গ্রেট জব, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ওরা এটা করছে। আই থিঙ্ক আই ওয়াজ এক্সাইটেড থ্রু আউট, অ্যান্ড ওরা কিছু ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আসছে যেটা আমি কল্পনাও করিনি যে আমি কখনো এটা দেখবো, এবং ওটাও কল্পনা করি যে আমার ইন্টারেস্টিং লাগবে। আইল টক অ্যাবাউট দ্যাট লেটার। সো গাইজ, ইয়োর ওভারঅল রিঅ্যাকশনস টু DC Fandome and what it did for you, starting with Farooq. Okay, so Shakib, আমার যেটা হয়েছে যে কি like you said, I tuned in and out of it. অনেক সময় ওরা games নিয়ে কথা বলে, I'm not so much into the gaming culture, so I tuned out of those times. But overall, man, what a rush! মানে it was so ethereal, মানে বুঝছিস, মানে they had such big icons, such big legends from the comic book world, from the movie world, who were a part of this. And some of it was মানে একটু কিছুক্ষণ মাঝখানের দিকে they tried to give it a hype of this is live and happening right now, but most of it was pre-recorded. So ওইটা একটু হচ্ছিল যে okay, this is all pre-recorded, but you know the fact যে আর কি, let me just go jump into the Rock, the little segment that he did about Black Adam, that just blew me away যেভাবে ওরা নিয়ে আসছে। The fact যে আর কি Zack Snyder got his whole team together and those little tidbits, but it was like goosebumps. Some of it did not really wrap up to the level of oh wow, it's একটু মনে হচ্ছিল যে টানতেছিল, but overall I'll give you my little ছোটকালে বুঝছিস আমি সারা রাত বসে অলিম্পিক্স এর ওপেনিং সেরেমনিটা দেখতাম। তারপর you know how it was like, some of it were really big items and some of it were items like আচ্ছা এখন একটা কিছু হইতেছে নেক্সটটা দেখি। So for me this was like the Olympics of the geeky world happening in some way or the other. Some moments really blew me away, pura goosebumps, pura you're like that's my team out there, they're going to go for it right now, oh what a setup. Ar kichu jagay like acha nice to know, and then you know it was like I think they really managed to do that little bit of connection je fandom er je yeta chilo na je is going to be that connection of every fan around the world to the things that they're fans with, jeta comic con e hoy up to a certain extent. In the virtual world they did a brilliant job. It was for me an exhilarating night. কিছু যখন আর কি sneak peeks দেখাইতেছে, কথা বলতেছে, it was like ha he, but I remember we were chatting online. At one point I told you acha আমি ঘুমাইতে যাইতেছি, এক ঘন্টা পর I'm like না I'm still watching it. This is really cool. So তারপর finally I had to give up, and it was amazing. It was what a night man, what a night. Alex, what about you? Well, Farooq bhai, apne jemne bolsen, first of all, Shakib bhai, Farooq bhai, assalamu alaikum, thank you for having me on the show. And yeah, like you said, it was an amazing experience. I mean, Zack Snyder panel porjontoi dekhi because amar tokhon ar chok kulaচ্ছিল না, I was literally keeling over on my chair. But overall, like you said, it was an experience. Ora je tagline ta dise, a global experience on the virtual world, it was. For what it was, it served its purpose. All right, cool. Taki, So what let's about move you, on man? No, The only thing I didn't like dosto was because I've been doing these kinds of events, you've been doing it with me. আমরা লাক্স সুপারস্টার বলি, ক্লোজ আপ ওয়ান বলি, মানে আছে না লাইভ ইভেন্টস যেটা লাইভ টিভিতে যাচ্ছে, we've pioneered a lot of it in Bangladesh, মানে the modern form যেটা আমরা টিভিতে দেখি। সো আমার জন্য মনে হচ্ছিল যে the presenters were badly out of place. আমি যেটা সবসময় বাংলাদেশে I remember আমার if we were not doing live, আমি আমার প্রেজেন্টারকে বলতাম যে বাংলাদেশে দেখবা সব মানে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বলি বা এটা শো হলো, ওরা বলে যে ভিউয়ার্স আপনারা কেমন আছেন, নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আপনার শোটা কেমন লাগছে, নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। And I used to tell my presenters, my host, never ask a question which people can't answer. মানে how dare you presume সবাই ভালো আছে, মানে আপনারা কেমন আছেন, নিশ্চয়ই ভালো আছেন, শোটা কেমন এনজয় করছেন, নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে, how do you know ভালো লাগছে, you don't know, right?
বিদেশে কিন্তু মানে প্রপার হোস্ট যারা, ইফ ইউ ওয়াচ বিদেশে প্রপার হোস্ট, দে নেভার সে সামথিং যেটা কোনো আনসার নাই। বিদেশে সেম কথা বলবে যে হে গাইজ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস এন্ড উইল হ্যাভ আ গ্রেট শো টুনাইট, শেষ। ইউ নো, সো এখানে আমি দেখছি যে বিটিভি ইন্সপায়ার্ড কিছু হোস্টগিরি হয়েছে আর কি, যে ওই প্রেজেন্টার বলছে হেই আর ইউ অল হ্যাভিং ফান, আই এম শিওর ইউ আর। সো আই এম লাইক নো, don't say that, you don't know, don't assume, who the hell are you to assume? So BTV great presentation ছিল মাঝখানে, but ওটা আমি মাফ করে দিয়েছি because I really, even though the thing was not live, even though the videos were pre-recorded, মানে because these are things আমরা ইমোশনালি এত attached, I felt the এনার্জিটা পুরোপুরি আমি পাইছি, এবং আমি মোটামুটি ওই টিল জ্যাক স্নাইডার আমি মোটামুটি পুরোটাই দেখছি, and I absolutely loved it. যেটা একটু মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়েছে যে I got kicked out of the DC Fandome official site because the server crash করছিল or whatever. Thankfully যেটা অলরেডি জন ক্যাম্পিয়া কালকে হাসাহাসি করতেছিল যে এটা I'm sure সবাই লাইভ স্ট্রিম করবে, so I found a lot of live stream channels in YouTube, এবং সুন্দর করে ওখান থেকে আমি পুরো রাত দেখছি, so it was fine. So let's move on to the first big thing that they dropped, which is basically Wonder Woman 84. This was the second slash, I'm sure পরে মুভি রিলিজের আগে আরেকটা ট্রেলার দিবে, this was the second trailer. So I'll just start off by saying that I absolutely love this trailer. Patty Jenkins যেভাবে স্টোরি প্রেজেন্ট করে, খুব হিউম্যান ক্যারেক্টার্স আমাদেরকে দেয়, and the interactions between Steve Trevor and Diana are absolutely brilliant, absolutely fantastic. সবাই এটা নিয়ে কথা বলতেছে যে পুরো জিনিসটা উল্টাই গেছে, যে ওয়ান্ডার ওম্যান প্রথম ছবিতে ছিল যে ওয়ান্ডার ওম্যান জানে না যে ম্যানস ওয়ার্ল্ড বা আমাদের বিশ্বে কোনটা কি, টেকনোলজি কি, মানুষ কিভাবে কি করে সে জানতো না, শি ওয়াজ দ্য ফিশ আউট অফ ওয়াটার। এখানে যেটা হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এর পরে এখন স্টিভ ট্রেভার ফেরত আসছে 1984 এ, and he is the one who doesn't know how everything is. যে বলে যে রেডার, I will fly a plane like nobody can catch you, see me. I forgot to tell you about radar. So I think ওখান থেকে অনেক মজা হবে জিনিসটা, and obviously the action shots were great. The woman who's playing Cheetah, the great comedian, ওর নাম ভুলে গেছি, Kristen Wiig. So I hope ওকে বেশি রিডিকুলাস না বানায় প্রথমে, লাইক আমরা যে রিডলার পেয়েছিলাম in Batman Forever, Batman and Robin, না Batman Forever, right? The Riddler, Jim Carrey যে রিডলার করছিল, Jim Carrey, হ্যাঁ Batman Forever, জি। And then আমরা রিসেন্টলি যেটা Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 তে that great black actor, what's his name, whatever, Jamie Foxx Electro হয়, so before he became Electro ওর একটা ক্যারেক্টার ছিল, so I hope ওইরকম সিলি ক্যারেক্টার না দেয়, I hope she has a proper, মানে একটা মিক ক্যারেক্টার, বাট ভালো মিক ক্যারেক্টার, and I hope যেটা Wonder Woman 1 এর প্রবলেম ছিল, the last act was not well thought out, এর সাথে মারামারি টারামারি, rest of the movie was so good, ওটা আমরা মেনে নিছি, আচ্ছা ঠিক আছে, it's fine. So I hope last actটা ভালো হয়, but the trailer was, I loved it, I love the trailer. You guys? আমার জন্য এই ট্রেলারের মধ্যে দ্য বিগ রিভিল ওয়াজ ক্রিস্টিন উইগ এস চিতা, বুঝছিস, মানে আদার দেন দ্যাট আমরা কিন্তু মোটামুটি জানতাম Chris Pine was going to be coming back, and obviously এরকম একটা কিছু থাকবে যে he's out of sorts, 84 এ কি করবে না করবে, there's always going to be that little bit of mystery, little bit of comedy chaos happening, but villainটার সাথে যে ইন্টারঅ্যাকশনটা হবে, that was the big reveal for this year, and I just loved it. I love the way যেভাবে ওরা লাস্টে, even they show this little of Wonder Woman swinging using a lightning use করে ওই যে she's swinging so I love that. I love those things. I love those things. I'm going to like this is one of those films যেটা it's got so much happening for it that I really hope it's going to bring it all together. তুই যেটা বললি, yes, that's an obvious concern. Is the villain really going to stand up to it? I think the bad guy portrayal was something যেটা আমরা সবাই করছি in Wonder Woman 1, so similar concerns as yours, but keeping in mind is this what I expected and what I wanted from the beginning of the Fandome night? Yes, absolutely. And Gal Gadot, man, what a beautiful amazing woman. I love her. And then they bought in the original Linda Carter okhane, right? So that in itself was a very touching moment, very nice moment, and then you got to see both the Wonder Women together. Patty Jenkins pura jista shuri korlo eibhabe. So I love that. I love the whole part of it. Love the whole thing of them coming together. Yeah, exactly a sequence stuff. What a moment. What a moment.
So I think we all absolutely love that part. যেখানে she rides the lightning, right? I'm actually very curious because in the first Wonder Woman, at least Zack Snyder was overseeing that movie, like hands-on একটু মানে approach ছিল. But this one is completely Patty Jenkins' vision. So I want to see this movie as to what completely like Patty signature style everything. So I'm pretty excited to see kind of কি মুভিটাতে কি হয়. Yeah. Absolutely. So I'm we were already very excited about this movie. So এখন I think সবার excitement তুঙ্গে, but unfortunately আমাদের এখন অনেক ওয়েট করতে হবে. That's the problem with this early little ছোট ছোট মিষ্টি আগে দিয়ে দেয় যে আমরা জানি যে বিরিয়ানিটা আসতে এখন অনেক দেরি। আছে না? এখন বোরহানিটা খাইলাম আর কি, আছে না? বিয়েতে গেছি বোরহানি খাইছি ভাই, আরো সময় লাগবে, 2-3 ঘন্টা লাগবে। So that's a problem with these early trailers, but anyway, let's move on. আমরা এটা একটু বন্ধ করি। The next topic to chilo, a second. Next topic is something I think we're all very excited about. Jodi ora kichu dekhe nei, was Flashpoint. So I'll just start off by saying that Flashpoint I loved the panel. Ezra Miller ka amar oshombhob bhalo lagche. You can tell how much into the whole mythology of the Flash. O je ekটু পর পর ফ্ল্যাশ ফ্যাক্ট দিচ্ছিল, he is carry it off. মানে আমি ইমাজিন করছি যে টম হল্যান্ড and Ezra Miller এই দুইজন না এটা বেশি ক্যারি অন করতে পারে, যে ক্যারি করতে পারে যে একটু পর ফ্ল্যাশ ফ্যাক্ট এই ওই হ্যান ত্যান এই যে পাগলামিগুলা। So I don't think anybody else can do that. So I love that part. Random flashbacks. Nothing to do with the movie. Absolutely brilliant. So I love the panel. যদি ওরা কিছুই দেখায় নাই, but I'm very happy for কারণ আমরা কিন্তু মোটামুটি 3 বছর ধরে এই তো ফ্ল্যাশের ডিরেক্টর ঠিক হয়ে গেছে, সামনেই আসছে ফ্ল্যাশ। So এটা ফাইনালি এখন আমরা একটা আসলে the writer, the director and the star তিনজন বসে proper একটা panel করছে, and now we know that it's happening, and they have already locked in Michael Keaton, they have locked in the Batman, Batfleck, Ben Affleck, and Ben Affleck script দেখে বসে যে I approve, which is why he joined. He actually gave some notes, they listened to him, script পড়ছে পড়ে বসে যে great, and Andy Muschietti, the respect he gave to Batfleck যে boss, it's always good to work with somebody who's on both sides of the camera. Asana is a fucking award-winning Academy Award-winning director. So I mean, absolutely lovely. And ashole Flash যতক্ষণ দেখছিলাম, I was just flash forwarding, pardon the pun. Flash forwarding to Flash hit হইছে, Justice League Snydercut hit হইছে, and then Ben Affleck announced করলো, by the way, I'm doing my own Batman movie. আর চিপাই রবার্ট প্যাটিনসন। তাকে ভাই আপনার মুখে মিষ্টি না, but এইটা কিন্তু ওরা বলছে, এটা কিন্তু ওই যে তোর প্রিয় নতুন বন্ধু হামাদা এটা কিন্তু হালকা ইয়ে করছে যে there is no reason why there cannot be Justice League universe এর মধ্যে Batman and also the Pattinson এর Batmanটা কেন থাকতে পারবে না, there is no reason why it cannot happen. So there is a lot of amazing stuff that got thrown out. Some of it we had always been discussing about the time travel factor, about the factor of having multiple Batmans. So তুই যেটা বলতেছিস না, I think they also ওরাও কিন্তু Shakib, they're fueling that dream. It's out there. Can you taste it? Can you taste it? It's all about the multiverse. Yeah. It's all about the multiverse. And I love the fact that this suit has been designed by Bruce Wayne, Ben Affleck, Bruce Wayne. So that's absolutely brilliant. It looks, I really like it. I hope ওরা হাত থেকে ইয়েলোটা ফালায় না দেয়, ওটা আমি অনেক ম্যাচ খারাপ ফালায় দেয়, because for me that's one of the coolest things about the Flash, that lightning bolt around his gloves. I'll just love it. না থাকলে খুব বাজে হবে, but anyway, let's just hope for the best and prepare for the worst. And so next যেটা I think ইয়েতে ছিল, Black Adamটা কয়জন দেখছে এখানে? How many people saw Black Adam? আমি দেখতে পারি নাই। আচ্ছা, nobody saw Black Adam. I saw it. So you saw it. Yeah. Oops, I removed the year. Oops, sorry. That's it. Okay, so Black Adam ta Farooq আমার কাছে interesting লাগছে because you'll be very interested to hear this. প্রথমে ওর ডুয়েন দ্য রক জনসন বেসিক্যালি বস লজিকের সাথে কাজ করে, জিম লি এন্ড বস লজিকের সাথে কাজ করে এটা অ্যানিমেটিক বানাইছে about what the movie is going to look like and what not. It looks fantastic. And দেশে দাঁড়ায় বেসিক্যালি অনেক স্পিচ দিছে, আর কিছু করে নাই, but it's the rock, so when the rock talks you listen, right? So ও অনেক কথা বলছে, অনেক কিছু বলছে, but what got my blood pumping was that the JSA is going to be there. And আমি Stargirl 7টা এপিসোড দেখছি because ওখানে JSA আছে। Stargirl is shit. CW Stargirl is shit. All right, pure shit.
ওদিক দিয়ে আমি বলবো খুব পিওর। সো ওইটা 7টা এপিসোড আমি দেখছি বিকজ it was full of the JSA আছে না যে ডক্টর ফিটের হেলমেট and কি Hellcat sorry Hell what's that boxer's name সবার নাম ভুলে গেছি, our man the boxer guy who looks like a pussycat নাম ভুলে গেছি and Dr. Fate helmet and they have Green Lanterns ওই ল্যান্টার্নটা। সো এগুলা দেখি না আমরা আল্লাহ JSA so Black Adam বলছে they're gonna have Hawkman কি হয় না হয় I don't care, you tell me Hawkman and আমার কথা হচ্ছে take my money right now. Hawkman, here, take my money. I'm sure Alex, you remember, Farouk, you remember, there was an amazing Smallville episode called Absolute Justice. Do you guys remember? যেখানে Hawkman ছিল, মানে আমাদের Green Arrow, and then there was Dr. Fate, যে পাগল হয়ে গেছে. It was so good for that time. It was so well done. And I love the fact that যে কমিকে Hawkman আর Green Arrow সারাক্ষণ মারামারি করে, ওখানে ওরা একটা ক্যারি করছে, they're always fighting. It's absolutely brilliant. So it's gonna have Atom Smasher, it's gonna have Hawkman, it's gonna have somebody else, আরো 2-3 জন আছে, JSA থাকবে. And this is where it gets interesting for you, Alex. But he pretty much hinted that there's gonna be a Justice League and JSA, Black Adam / JSA, there's gonna be a beatdown. ও আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে guys spread the word, let everyone, let Superman, Batman নাম ধরে বলছে, Superman, Batman, let's send out a message, send them the message that there's a power shift in the DCEU. So I can't wait to have either a versus or a team up or whatever, but it's gonna happen, right? It's gonna happen. But Shakib ও যেভাবে মানে তুই বলি না রক মানে what a fabulous presenter, মানে ওই পর্যন্ত কিন্তু they were like panels, discussion. This was a guy who was like, you know, he's like, Asana, I come from the wrestling universe. For me, it's all about the big show and tell. And you have this humongous creature. The Rock is nothing less than massive. ও বসে এরকম ম্যাসিভ স্পেসের মধ্যে ও যখন মনোলগটা দিতে আরম্ভ করে, ওই স্টার্টস অফ দ্য কার শুরু তো হয় উইথ দ্যাট কিড ফ্রম ওই নেটফ্লিক্সে কয়েকটা ফিল্ম করছে যে দিস গাই ইজ দ্য অ্যাটম স্ম্যাশার নাকি জানি রোল আসছে, দ্যাট কিড ওয়াজ all the boys I've loved before, right? Is that guy? He's in that movie. Right. So you know, that kid was like having a fan moment of, you know, pura fangirl moment of, oh my God, thank you for giving me this opportunity, man. Thank you for giving. And Rock was like, yeah, I love it. Thank you. বলে তারপরে যে শুরু করে না the monologue of, you know, Wildcat. খুবই embarrassing. Thank you very much, অনুভব. So ও যে কথাগুলি বলতে আরম্ভ করে না, and the way he describes Black Adam এর মধ্যে যে this is a character, you know, a character who's got all the power and none of that pussying of, oh, I must hold myself in, I'm not going to show off how powerful I am. It's got none of that and all of the power. How magnificent and super is this? And this is the character I'm really into. আর ওর সাথে সাথে যখন ওই আর্ট কনসেপ্ট আর্টটা দেখাইতে থাকে শাকিব, it's like, oh wow, if you're even like 70-60% of what I'm seeing right now in this art form, I am going to be a big fan of Black Adam when it hits the theaters. মানে what could be a bigger teaser for this? মানে এত জোশ ভাবে, eto badass ভাবে introduce করছে. Wow, amazing. I loved it. There are very few The Rock has been pushing for working with Henry Cavill for a very long time, because Henry Cavill is basically under his what do you call it, like our company under Henry Cavill. His ex-wife is the manager for Henry Cavill. So Danny Garcia is her name. So দেখি শাকিব ভাই আপনি যেটা বললেন, রক তো পুশ করতেছে, ও তো চাবেই যে ভাই একটা জাস্টিস লিগ হেনরি ক্যাভিল ভার্সেস একটা রক একটা খেলা হোক, because there is an animated movie where Shazam versus Black Adam versus Superman একটা three-way আছে, so you never know. And Rock, since এখন after making his career and now is the biggest paid actor in Hollywood, since এখন DC তে properly পাড়া দিছে, I'm pretty sure he's gonna milk it. Like he's gonna milk the Warner Brother executive যে ভাই আমার কথা শুনো, নাহলে আমি গাঠি বস্তা বাইরে চলে যাচ্ছি, শেষ. I think the regime change, এটা একটু পরে আরো আমরা বিস্তারিত আলাপ করব. I think the regime change, the new regime, যেটা ওয়াল্টার হামারকে আমরা সবাই দেখলাম, he's in charge of DC films. So I think এখন না they are a lot more open to listening to what the people, because they're not Kevin Feige.
ওরা যেটা আমার কাছে ভালো লাগছে যে আগের ডিসি যারা ওয়ার্নার যারা বসেস ছিল they knew they were not Kevin Feige but they thought that didn't matter as in আমরা যেটা মনে করব আমরা ভাবছি এটা করব আল্লাহ মানুষরা এটা পছন্দ করে না এটা তাদের বাধ্য আল্লাহ মানুষ এটা পছন্দ করছে এটা 20টা বানাও জন বার্গ জেফ জনস কেভিন সুজিহারা Kevin Chukmarani, yes, that's what I like to call it. So এখন যেটা আসছে ওয়াল্টার হামারা he knows that okay I clearly I'm not Kevin Feige. So what's the next best thing I can do? Next best thing হচ্ছে আমি দেখি মানুষ কি চায়। এটা তো অটোর ফিল্ম না, এটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছোট আমি একটা ফিল্ম আমার স্বপ্ন ছিল আমার কুকুরের লেজ নিয়ে আমি একটা 2 ঘন্টা ছবি বানাবো, এটা তো ওটা না। This is a property that has existed before your birth. If you're a filmmaker now, তোমার জন্মের আগে property exist করতো এবং it exists because of us, not because of you. Get my point? Not because of you, the executive Warner Brothers, not because of you, whoever the fuck you are in DC Comics, and not because of fucking director or the actor. No, it's because of us. আমরা যারা week in week out পয়সা দিয়ে কমিকটা কিনছি, মার্চেন্ডাইজ কিনছি. Our love has kept these characters alive. Obviously যারা লিখছে যারা এটা ইয়ে করছে, their love also. So আমি না ওগুলো দিতে পারি না যে আমার ভিশনটা fuck your vision. It's our vision. It's not what I like about this new regime, they're willing to listen to fans, they're willing to listen to filmmakers, and then ওখান থেকে একটা considered approach নিচ্ছে. You know, anyway, এটা পরে কথা হবে. So let's move on. জিমলি আছে সাথে. Yeah. জিমলিকে দেখে একটা বেচারা ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। And now let's move on to the next big thing or the biggest thing as far as we are all concerned. This is obviously Zack Snyder's Justice League. So before we go here, before I unleash Alex, let me just give a little background. এখানে মনে আছে যে প্রথমেই the multiverse নিয়ে there was a discussion যেখানে জিমলি ছিল, গ্রেগ বার্ল্যান্টি ছিল এবং ওয়াল্টার হামারা ছিল। গ্রেগ বার্ল্যান্টি এবং ওয়াল্টার হামারাকে জীবনে প্রথম দেখলাম। So I found it প্রথমে না I just found it interesting because you tell me multiverse, I'm interested. So প্রথমে আমি ওভাবে দেখছি আচ্ছা ওয়াল্টার হামারা আসছে, গ্রেগ বার্ল্যান্টি আসছে, they talk about the multiverse and how all these characters can coexist, it's not a problem, blah blah blah, কিভাবে ওরা এজরা মিলার ফ্ল্যাশকে নিয়ে আসছে in CW Flash, etc. But as the night wore on and as I saw Flash কথা বলতেছে যে মাইকেল কিটন আসতেছে, বেন অ্যাফ্লেক আসবে, ব্ল্যাক অ্যাডাম বলতেছে যে I'm going to bring in the Justice Society, Superman, we could be friends but can we hear me Justice League তোরে দেখে নিমু, এই যে এগুলো বলতেছে and then last end of the night আমি ব্যাটম্যানের চলে যাই, তখন আমি বলছি okay, so they're basically preparing us for a future where anything is possible, which if you can't give me Kevin Feige's Marvel, then this is the future I want, where anything is possible, not certain things, এগুলো হবে আর কিছু হবে না। If anything is possible, then you're telling me yes, আমার CW Flash আছে, CW Superman আছে, but আমার মুভি হেনরি ক্যাভিল থাকবে, আমার বেন অ্যাফ্লেকও থাকতে পারে, আমার ওদিক দিয়ে রবার্ট প্যাটিনসনও থাকতে পারে। So I love what's happening. So keeping all this in mind, let's move into, for me, this was the big thing. I'm sure all three of us, and I think Farooq Ejone was the Batman, at least for the two of us. Justice League, and আমি আবার সবাইকে বলে রাখি যে স্নাইডার কাট মুভমেন্ট সম্বন্ধে যারা জানেন না, 2017 ডিসেম্বরে যে জাস্টিস লিগ মুভিটা বের হচ্ছিল, it was an absolute travesty of justice. It was the opposite of justice. It was a terrible injustice done to us DC Comics fans, us DC EU fans, and definitely to Zack Snyder, যে অনেক কষ্ট করে ম্যান অফ স্টিল থেকে BVS ধরে একটা ন্যারেটিভ গ্রো করছিল। ইউ ক্যান লাভ অর হেট দোজ ফিল্মস, ওটা নিয়ে আমার সমস্যা নাই। ইউ আর ওয়েলকাম টু সে ইউ হেট ম্যান অফ স্টিল, ইউ হেট BVS, নো ইস্যুস ম্যান, মুভিজ আর সাবজেক্টিভ। আমরা যারা এই মুভি ফ্যান, আমাদের কাছে মুভিগুলো both movies have a lot of problems, we will agree with on that, but আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে, মানে অসম্ভব ভালো লাগছে, and we wanted that conclusion to these two stories that obviously Justice League এ জস উইডন এসে পুরোটা একদম মেস আপ করে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং we didn't get that। তখন চায়না থেকে একটা মহিলা of all places, and this is it all starts in China, man, starting from Corona to the Snydercut starts in China. It's not colonial British Hong Kong, no, this hardcore চায়নার মাঝখানে কোন মহিলা হঠাৎ করে মুভমেন্ট শুরু করলো যে I want Snydercut or whatever, খুব রেসিস্ট যোগ করলো, মানে she started
She started this of all people, and I love the fact that it's a woman. I love the fact it's a woman who's a geek, who's a fan of this property. So this woman, all alone in China, she started this petition. This petition gained a lot of things. She hooked up with people all over the world, specifically United States. ওরাও ওখানে দেখলো যে আল্লাহ চায়না থেকে এরকম একটা মানুষ চিলাচিলি করতেছে, আমরা ওটা জয়েন করি, and then it became this huge একটা movement. So আমি একটু এটা ঢুকার আগে আমি আলেকজান্ডারের কাছে যে how did you become involved with this so intrinsically? Well, first of all, Shakib bhai, আমরা তো একসাথে জাস্টিস লিগ আমরা সবাই দেখছিলাম, and it was in November because December the last Jedi killed us. So it was November জাস্টিস লিগ আমাদেরকে মানে ম্যারিনেট করছে, and লাস্ট জেডি আমাদেরকে বারবিকিউ করে শেষ করে দিয়েছে. So তখন the rumor started coming around যে হ্যাঁ বেন অ্যাফ্লেক ব্যাটম্যান মুভি বানাবে না, ছাইরা দিবে, এটা হবে ওটা হবে. তো আমি তো মানে খুবই ভয় পাই গেছি যে হ্যাঁ কেন বেন অ্যাফ্লেক ব্যাটম্যান হবে না, হি ইজ পারফেক্ট অ্যাজ ব্যাটম্যান. So then I started going down the rabbit hole. তারপর এখানে নিউজ খুঁজে পাইলাম with all the DC and Zack Snyder groups on Facebook, যে স্নাইডার কাট. আমি তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে স্নাইডার কাট কি? তো স্নাইডার কাট যখন সার্চ করে I ended up in petition.org. It's a website where you can have petitions going on, online petitions. And ওইখানে যাই দেখি যে স্নাইডার কাটের একটা পেটিশন চলতেছে. And if you remember Shakib ভাই, প্রথম আমি আপনাকে ট্যাগ করছিলাম, শেয়ার করছিলাম যে ভাই এই পেটিশনে দেন, স্নাইডার কাট আছে. আর আপনি বলছেন কি স্নাইডার কাট কি হচ্ছে? আমি হ্যাঁ হবে ইনশাআল্লাহ হবে. হ্যাঁ, তারপর হঠাৎ করে এরকম নিউজ থ্রু দ্য যে গ্রুপস এন্ড চ্যাটস হঠাৎ করে শুনলাম যে জ্যাক স্নাইডার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে চলে গেছে বিকজ অফ এভরিথিং দ্যাট হ্যাড হ্যাপেন্ড লিডিং আপ টু জাস্টিস লিগ. বাট ও Vero ইউজ করা শুরু করছে. Vero is a social app by Mr. Ayman Hariri, who is Zack Snyder's multi-million-dollar friend. He's a IT tech dude. সে Vero নামে একটা সোশ্যাল অ্যাপ বাই করছে. তো আমি তখন Vero ডাউনলোড করলাম. Vero ডাউনলোড করে তখন Zack Snyder সার্চ করে ওকে ফলো করা শুরু করলাম. One second. Here's our own Alif Alauddin letting us know. আচ্ছা, 1 second মধ্যে ফারুক চলে গেছে. The Chinese started this movement, or now it's Fiona, and it's interesting. Fiona Zhang. মেয়ের নাম হচ্ছে ফিওনা. Very interesting. And আরেকটা second, I just want to say hello to Shanto Zaman. I was missing this gentleman. উনি আমাদের সবগুলা ইয়েতে থাকেন. He's one of our biggest fans. I don't like the word fan, but তারপর বলবো he's one of our biggest fans. So welcome back Shanto Zaman. Good to see you here. চলো. হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম আলিফ আপু, glad you're here. হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি বেরোতে যখন গেলাম ওখানে জ্যাক স্নাইডারের পোস্ট ফলো করা শুরু করলাম, আর ওখানে যখন দেখলাম যে যারা কমেন্ট দিচ্ছে, লাইক দিতেছে, আমিও কমেন্ট করি, and then we started to get to know one another. বুঝছেন না, কমেন্ট সেকশন থেকে যেমন এখান থেকে I've met a lot of Spartan fans, যাদেরকে জ্যাক স্নাইডারের Spartan from the Tiger, Bangladeshi Tiger Spartans, গিকপিদের থ্রুতে সবার থ্রুতে পরিচয় হলো. সিমিলারলি ওখানে বেরোতে সবার সাথে পরিচয় হলো, and তখন আস্তে আস্তে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে, let us move, আস্তে আস্তে আমরা ওইখান থেকে স্টার্ট করি, let us go to a more prominent platform which is basically Twitter. আমি লাইফেও টুইটার ইউজ করি নাই, বাট ফর দিস মুভমেন্ট টুইটার অন করছি, and the rest is history since the day I turned on Twitter. আপনাকেও অনেক এটা নিয়ে ডিস্টার্ব করছি যে শাকিব ভাই প্লিজ টুইটার খুলেন, আসেন. So I've done my part. We've all done our part, and thanks to you, I remember তুমি অনেক গুতাইছিলে. I was very negative প্রথমে. আমি আসলে my reaction to DC is, this is the one thing in my life, আমি হচ্ছে very irrationally emotional. আমি তোমার সাথে এই প্রোগ্রামে আগে বলছিলাম যে মানুষ আমাকে বলে oh you're not a DC fan, you're a Marvel shill, এই হ্যান ত্যান. But I was telling you যে Marvel movies যখন আমি দেখি না, মানে আমি খুব অনেক ক্যালকুলেশন করে দেখি, মানে other than say the Avengers or Infinity War etc. No, I was telling you যে আমি Civil War দেখে I was very unimpressed. আচ্ছা ঠিক আছে, Winter Soldier দেখা হচ্ছে হ্যাঁ not bad. পরে বাসায় গিয়ে ভালো মতো দেখে I was like wow, it's amazing. But DC I'm such a fan যে আমি BVS দেখে ওটার মধ্যে যে প্রবলেম আছে, BVS কিন্তু প্রবলেম আছে রাইট, আমরা একমতে ছিলাম, মার্থা বলছে আমরা সবাই কাঁদতে দিছিলাম, মার্থা বলছে আমরা কেঁদে দিছি রাইট. এন্ড দেন আমরা যখন সুইসাইড স্কোয়াড দেখলাম, জাস্ট বিকজ প্রথম 5 মিনিটে ব্যাটম্যান আছে, পরের মুভিতে যে এত খারাপ আমরা কিন্তু বুঝিই নাই. আমরা পুরো মুভি দেখে আল্লাহ জোশ, হ্যাঁ মুভিটা অত ভালো না, বাট উই রিয়েলি এনজয়েড ইট, দ্যাটস দ্য মেইন রিজন অফ গোইং টু কি বলে মুভি থিয়েটার, ইটস অল গুড, বহুত কিছু বলছি আমরা রাইট. আমি জাস্ট একটু ইয়ে করি. So এসব করলাম, and then Justice League, such a horrible একটা film. We all watched it and we all loved it except Gibran, right? Gibran was the only one that said
আমরা ইনসেন ভাবে দেখছি, জাস্টিস দেখে ও মাই গড জিম, ও আগে দেখছিল, তোর কেন খারাপ লাগছে, উই লাভ ইট ব্লা ব্লা ব্লা, এন্ড দেন এক সপ্তাহ পরে নাকি 2 দিন পরে দেখে উই আর লাইক ও মাই গড ইটস সো ব্যাড। সো আমি খুবই ইমোশনালি রিঅ্যাক্ট করি টু ডিসি, হুইচ ইজ ওয়াই আলিফ সারাক্ষণ আমাকে পচায়। ডিসি যদি কিছু একটা উল্টাপাল্টা করে আমি মিলি ও ডিসি ইজ ডেড, দে ডেড ফর মি, দে ডান, দে ফিনিশড। সো আই হ্যাভ দিস ভেরি ইরেশনাল রিঅ্যাকশনস বিকজ আমি কিন্তু ডিসি নিয়ে বড় হয়েছে, আমি মার্ভেল নিয়ে বড় হই নাই। মানে লিটারালি আমার চোখের সামনে রবিন বিকেম নাইটউইং, আমার চোখের সামনে ওয়ালি ওয়েস্ট গ্রু আপ টু বি দ্য ফ্ল্যাশ, আমার চোখের সামনে ব্যারি অ্যালেন ডাইড এন্ড দেন কেম ব্যাক, আমার চোখের সামনে সুপারম্যান মারা গেছে, কেম ব্যাক, আমার চোখের সামনে ব্যাটম্যান ব্রোক হিজ ব্যাক। সো এই জার্নিটা কিন্তু আমার মার্ভেল ক্যারেক্টারের সাথে হয় নাই, আমার ডিসি ক্যারেক্টারের সাথে হয়েছে। সো এই জন্য আমার রিয়াকশন গুলো এরকম, মানে আরো কারণ যেটা হয় যে মার্ভেল তো করতেছে, তোরা পারস না কেন, মানে আছে না তোর বড় ভাই তো পারতেছে, তুই পারস না কেন, তোর চর, বাট তুই হয়তো ছোট থেকে বেশি আদর করো, তাই না? সো ওই জায়গায় পড়ে গেছে আমার জন্য। সো তুমি যখন প্রথমে আমাকে বলতেছিলা এই ভাই এগুলো করে না, আচ্ছা ঠিক আছে ধুত, এই ওই আলিফ সারাক্ষণ আমাকে এসব নিয়ে পচায়, ফারুকও একটু পচায়, এন্ড আই এম ওকে, আই ডিজার্ভ ইট, ইটস ফাইন। আমার সাথে ডিসির এই Shagib, you're not getting into the whole story. I think Alex and those of our viewers, if they've been watching us long enough, they'll know যে জিবরান প্রথমে জাস্টিস লিগ দেখছে, তারপর দেখেও আমাদেরকে ফোন করে জানায় নাই, যেই জন্য আমরা উই রিয়েলি গট পিসড অফ অ্যাট হিম, যে হোয়াট দ্য হেল, একটা ও আমাদের আগে দেখে ফেলছে, তারপর আমাদেরকে ফোন করে জানায় নাই, এতটুকু কার্টেসি নাই, হি ইজ সাচ আ রুড বাস্টার্ড, মানে গালাগালি দিয়েছে। তারপর ও যখন ফোন করে হেজিটেন্ট শুনাইছে, তখন আমরা উই স্টার্টেড শিটিং ইন আওয়ার প্যান্টস, ও মাই গড, হি ইজ নট স্ক্রিমিং অ্যাবাউট ইট, there's something wrong, there's something wrong. We went into the theater, we watched it, we loved it, we cursed him again. Do you don't understand movies? Why are you doing this show with us? You're a very absurd person, you're a weird person. অনেক গালাগালি করছি, জোশের মধ্যে আমরা ওকে কনভিন্স করছি যে আজকে তো দেখছি, কালকে আবার দেখবো, and you must watch it with us. তারপর আমরা আবার দেখছি, তখন জিবরান চুপচাপ আছে, আমরাও হঠাৎ দেখি একটু চুপ হয়ে গেছি, and we're like okay, maybe this is too soon. থার্ড টাইম দেখি, তারপর থার্ড টাইম আবার দেখছি, 3 times in a row. Third time Shakib and I came out of the theater mukh gomra saying Jibran might have been right. And that was what started it. For 3 days we went in with it's all good, and then it's like suddenly you find out your মানে ছোট ছেলে যাকে সবচেয়ে বেশি আদর করে বাঙালি লিটারেচারে, ছোট মেয়ে ছোট ছেলে, ও আসলে একটা খুনি, মানে ওরকম একটা, মানে এটা হইতেই পারে না, তুই তো আমার আদর, গ্রেট এক্সাম্পল জাগে বা তুই খুব করলি কেমনে, মানে আমি আর ফারুক তো পুরো বিউইল্ডার্ড, ইনক্লুডিং আলিফ, লাইক এটা কি হলো, আমরা প্রথমে কি দেখলাম, এখন কি দেখলাম। সো জিবরান ওয়াজ রাইট, এন্ড টু জিবরানস ক্রেডিট, হি ডিডন্ট রিয়েলি হোল্ড দিস ওভার আস ফর লং টাইম। ইফ আই ওয়াজ জিবরান, আমি এটা নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্লি করতাম। He understood যে আচ্ছা না, he felt the pain, মানে he was almost like, I'm so sorry that you're having to see it in my way, I wish it was the other way around. But that's how much we love the whole franchise. We all wish, Jay, you know, it could have been the other way around, that we could have held on to that first dekhar Jay khushita. But it's one of those movies. It's just to see amra je physical embodiment of the Justice League for the first time je dekhbo, ওই এক্সাইটমেন্টে আমরা মানে 7 খুন মাফ করে দিছি of that movie, because we were like, oh my god, that's Aquaman, that's Flash, that's Cyborg, মানে we were just jumping around like madmen. Yeah. So I will let the biggest Snydercut fan in the world go first. What তুমি তো তোমার কাস্ট, আমি কুজি কাস্টের ভিডিও দেখছি, all you did was you whimpered, আর কিছু বলো নাই, you just whimpering and crying the whole time. এখন give words to those emotions. What can I say? This is what you wanted. Yes, this is what we fought for, and this is just the topping, bhaiya. There's like মানে 4 hours of content. এটা যে জ্যাক স্নাইডার আমাদেরকে যতটুকু দেখাইছে, and if you think this is a spoiler, then 4 ঘন্টার মধ্যে ও আরো কি রাখছে, you have no idea. মানে it's just amazing, and everything জ্যাক স্নাইডার আমাদেরকে যে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, যে ভাইয়া আপনাকে যে আমি ট্যাগ করতাম বিরক্ত করতাম যে ভাইয়া দেখেন জ্যাক স্নাইডার এই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে এটা দিছে, এইটার মানে কি, ওইটার মানে কি, হ্যাঁ হোয়াটস গোইং অন হিয়ার, হোয়াটস গোইং অন দেয়ার, এখন আপনি কালারে সবই দেখতে আছেন। So I can't explain it. I mean, just look at it. There's so much emotion. আপনি যে প্রতিবার শাকিব ভাই যে বলেন that movie should have that heart, that human, you know, the human aspect of it that makes us, you know, relate to the characters. It's all here. Look at Cyborg. Look at that scene. Look at Desaad.
everything. We got the original Steppenwolf back. I mean, it's just amazing. And Keegan, hallelujah. Hallelujah. So আমি তো পাগল হয়ে গেছি দেখে আমি এটা মোটামুটি at least 20-30 বার দেখে ফেলছি already. So it just look at the action. Oh, Allah. But আমার জন্য এই ফ্ল্যাশ বা এই যে এই শটগুলো it's so beautiful. It's just everything Zack Snyder movies কাহিনী যাই হোক it's a visual feast. Absolute visual feast. Obviously এখনো চেঞ্জ অনেক এফেক্টস ওয়ার্ক বাকি আছে, a lot of shit is বাকি আছে। এটা আরো ভালো হবে, এটা আরো ফিনেস হবে। Can you hear the sound? Yeah. Did you hear the sound? Yeah. Yeah, perfect sound. These guys probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. This is classic Kevin Conroy Batman from the Batman animated show. He's like, I don't care. Like, Ami Jaboi. Like, everyone in the league tells him, oh, you're just a human being. He's like, nah, Ami Age Jabo. So this is what I want in my life every day, every year, man. I want an old fart, this broken down guy. Asana o shob dekhche, he's been badly abused. Or life er bhalo kichu nai. Suddenly একটা পৃথিবীতে একটা ভালো জিনিস হয়েছিল, ওটা আবার he is responsible for stuffing it out. ওর জন্য সুপারম্যান মারা গেছে, if you think about it, right? Yes. So এমনিতে you're in a horrible state and then you make things worse, and now you have to go out and get all these loners together to build this thing. The Justice League is just, I just love it. And people who are thinking that, oh, how different is it gonna be? I mean, for sure, I was asking Alex. It's very simple. The horrible Joss Whedon shit that we saw in the theater was 2 hours. Simple math, 2 hours. The Zack Snyder Justice League is 4 hours. So simple math. So even if ওই মুভি সবগুলো এখানে থাকে, there's 2 hours extra footage, and এটা আসলে মানুষ বুঝতেছে না। BVS had Ultimate Edition ছিল 30 minutes extra, just 30 minutes extra, এবং 30 minutes extra মানে এই না যে প্রথমে 30 minutes ঢুকাই দিয়েছে বা লাস্টে 30 minutes, it was পুরো মুভি হ্যাঁ মুভি জুড়ে জুড়ে এখানে 2 মিনিট, এখানে 3 মিনিট, এখানে 5 মিনিট এভাবে অ্যাড করছে। And when I watched the Ultimate Edition, I was like, wow, this is almost like a different movie. It's almost like a totally different film from the one that I watched. That was supposed to be the original theatrical version before Bandit করে কাটছে। So এখানে জন ক্যাম্পিয়া একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বারবার বলছে যে he's like যে শোনো, he's saying that শোনো, the Warner Brothers guys, the guys যারা এখন in charge আছে, they know Zack Snyder's history. They know the kind of reactions these films have been getting. So Snydercut যখন বের হবে, just like BVS, just like Man of Steel, it will not be universally lauded. Don't expect a Marvel movie reaction. আচ্ছা না, Marvel movie বের হলেই ক্রিটিকরাও পছন্দ করে, ফ্যানরাও পছন্দ করে। I'm not talking about outliers, and আমি জেনারেলি বলছি। So ক্যাম্পিয়া বলছে যে so most probably এটা বের হওয়ার পরেও একটা divisive reaction হবে, but that's not the point. The point is DC Warner বুঝছে যে we need to do the right thing, and in the process get brownie points. HBO Max এর জন্য বিশাল একটা marketing campaign, বিশাল brownie point, and there's a big fan base out there যারা এটা দেখবে, and even people who are not really into it, they'll be very interested. যে আল্লাহ কি হইছে আসলে, সবাই তো লাফালাফি করছে কি ব্যাপার। So this is what I was talking about, যে this change in leadership, এটার জন্য যে এত কিছু হচ্ছে এখন, change in leadership এর জন্য we got Joker movie, change in leadership এর জন্য we got Birds of Prey, change in leadership এর জন্য আমরা এটা পাচ্ছি। And Ben Affleck is coming back. Ben Affleck would never come back if those chutias, if those সুরের বাচ্চাগুলো যদি থাকতো, he would never come back. And Ray Fisher তো ওদিন বললো যে Warner Brothers নাকি officially investigation শুরু করছে, third party investigation শুরু হয়েছে, হ্যাঁ, Jeff Johns, John Berg and Joss Whedon যারা অন সেট কিভাবে মানুষদেরকে অ্যাবিউজ করছে, এই করছে সেই করছে। So I feel very sad for Joss Whedon. Joss Whedon is one of the pillars of geek community. He is a fan. He is a huge fan of everything that we love. He's given us the Avengers. That will be asana eta tumi jibone ki korcho. If that's all that you have on your resume, is the best resume in the world, right? What have you done with your life? I've done the Avengers. Okay, job. This is the best resume in the world. So
I guess a lot of people who আসলে power handle করতে পারে না, মানে একজন তো আসলে আমরা এক এক রকম. There are a lot of people out there who can't handle power, can't handle fame, or personal life এও কি problem আছে আমরা জানি না. We all know that he's always fighting with his demons or emotional problem আছে. So anyway, I hope whatever happens to Joss, ultimately যেন realize করে what he did wrong. Ultimately he's okay and he fixes things after this investigation. Jodi whatever punishment comes out, he takes it and moves on. But back to Zack Snyder's Justice League, it took me back to যে আমরা প্রথম যে কোন কমিকনে যে ট্রেলার বের করছিল, ওই যে the man who comes on the king tide, the first trailer, the sneak peek, yeah, যে Aquaman বের হয়, and ওগুলো তো নাই, ওগুলো তো মুভিতে ছিলই না, মানে কি ভাই. না, বাট সাকিব এখানে তো এমন জিনিস দেখাইছে এই ট্রেলারের মধ্যে যেটা আমরা জানতাম না, despite all the controversy, all the conversations. I knew that point. No, fine, but I'm talking about the part যেমন কি I completely was clueless যে ফ্ল্যাশের যে ওই যে when he rescues the girl, Iris West, Iris West, right? So see that moment মানে keeping in mind, just imagine exactly this, মানে এখানে কিন্তু there's this whole conversation, this little piece, মানে Zack Snyder প্ল্যানের মধ্যে যে okay, I'm going to have a Flash movie, so I'm going to start building up his own little character arc over here. I'm going to start introducing 2 or 3 characters. So literally they just took that out of the movie and they just kept the little bit about his father in it, right? So এই জিনিস ভাবে যে কি ছোট জিনিস that I had no idea that Justice League was not only going to settle a lot of stuff, it was also going to spring out these new little plot lines and new little character arcs যে build করবে. ওই পুরো জিনিস তো ছিল না. তারপর ওই মানে look at it shot by shot, Batfleck looking at ওই যে hologram of Superman কিছুক্ষণ আগে ওই যে hovering যে ইয়েটা ছিল, the way he comes out of that spaceship, Henry Cavill যখন আসে, এতদিন এতগুলা ব্যাটম্যান দেখছি, এই শটটা আমি জমে দেখিনি. Exactly. I've never seen this shot in any Batman movie. It's so beautiful. মানে and this is such a classic Batman shot. Him standing guard, him standing watch over the entire year. মানে এত classic একটা shot, এত সুন্দর ভাবে. And you're right, মানে when it comes to visuals, Zack Snyder is a master. মানে maybe storytelling এর মধ্যে sometimes he doesn't make it as clear as it should be, or he sometimes doesn't connect all the dots. But when it comes to creating visual masterpieces, there's literally no one like him. OJ touch, and the মানে what a wonderful year. But I was so reminded of Monase, Logan যখন আসছিল, and that song was there in the trailer, and we immediately went crazy about the song. But it's a song that some of us had heard before, but in that trailer, in that moment, in that visual masterpiece, it just added depth, immense depth. এই গানটা যখন এটার মধ্যে দেখাইছে না, you're first like, okay, why is this song being aired? And then there's so much deeper meaning into this whole যে এই গানটার সাথে যেভাবে ওরা ইয়ে দেখাইছে. Oh wow, what a moment. মানে সারা জায়গা, this was kind of like the cherry. মানে এইটার পর there was very little that could upset anything else that could overtake this year. It was amazing. Lovely ছিল, পুরো amazing. না, আমি জাস্ট ওয়েট করতেছি যে মানে ও তো এখন মানে এটা তো খুবই হেস্টিলি ড্রন টুগেদার জিনিসপত্র দিয়ে এটা বানাইছে, তারপরে টেস্টফুলি মেড। এটা কিন্তু ও বানাইছে, এটা কিন্তু there is no marketing department. Actually ভাইয়া এটা ও যে লাইভ ইয়াতেই বলছিল, যে পরে ও একটা পডকাস্টে আসছিল, ও বলছিল যে ও যে অরিজিনাল ট্রেলারটা ও কাটছিল was actually 5 minutes long. পরে ওর ফ্রেন্ডকে হু ইউজুয়ালি কাটছে ট্রেলার, ওকে বলছে যে এটাকে আরেকটু কম্প্রেস করো, তো আমি একটু 5 মিনিটের ট্রেলার বানাই ফেলছি, এটাকে আরেকটু কম্প্রেস করো, তখন এটা করছে। His original trailer ও দেখাতে চাইছিল was 5 minutes long. They were both shots. Let's just be on the same page. So we all hate that friend right now, right? Friend, Zack Snyder's friend, we all hate you. You saw the 5-minute cut and then you condensed it. We hate you. We don't care. Zack Snyder bosse chhoto korte, we don't care about that. We hate you. Anyway, but bhaiya ekta mojar fact boli apnaderke, I don't know whether you know this, but so Zack Snyder apnara to janen je while shooting Justice League, he had a lot of compromises and everything. আর Chris Terrio যে original যে scriptটা লিখছিল, the big scary idea যেটা যে Justice Con বলছিল, ওটা করে নাই। বাট তারপর ওকে কি বলছে যে কম্প্রোমাইজ করো, খালি কম্প্রোমাইজ করো, তো কম্প্রোমাইজ করো। সো কম্প্রোমাইজের মধ্যে যতটুকু করার, লাইক ফর এক্সাম্পল উইথ দ্য ব্ল্যাক স্যুট,
Superman never actually wore the black suit. All right. So but জ্যাকের প্ল্যান ছিল যে ঠিক আছে স্টুডিও আমাকে না করছে ব্ল্যাক স্যুট করতে, বাট আমরা ব্লু স্যুটটাকে এমন ভাবেই আমরা শুটিং করব যে যখন আমরা ওটা পোস্ট প্রোডাকশনে ব্ল্যাক করব, ইট উইল লুক ন্যাচারাল, ইট ওয়ন্ট লুক মানে অল দিস থিংস। সো আমাদের যখন জাস্টিস কনে বলছিল যে দেয়ার ইজ আ স্নাইডার কাট, ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রান টাইম হলো 214 minutes, which is less than 4 hours. But after everything that we did on last November, on the anniversary to 2019, আমরা যে নভেম্বরে যেটা করছি, now we have done such a good job that we're getting the least compromised. মানে জ্যাক স্নাইডার যা লুকায় শুটিং করছিল, যা করছে, plus the additional shots. মানে if you think about it, this is the most expensive mini series in the history of cinema. মানে চিন্তা করেন যে মুভি একবার বানানো হয়েছে, এটাকে আবার রিশুট করা হয়েছে, তারপর এটা লঞ্চ করা হয়েছে, এখন আবার অ্যাডিশনাল পিকআপ করা হচ্ছে, এন্ড ফাইনালি একটা 4 hour মিনি সিরিজ, দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ, যেটা 4 বছর ধরে প্রোডাকশন হয়েছে, ধরা গেলে 4 বছর ধরে প্রোডাকশন হয়েছে, 3 বছর ধরে মার্কেটিং হয়েছে, ইটস কামিং টু HBO Max. মানে ইটস সামথিং বিগ. It's a miracle, and you guys did it. You guys, with the help of us guys, you guys led the fight. We followed behind you. And just to clarify something, pickups bolte amra reshoot pin korchi na, by additional shoot as far as we know, unless you know something different. As far as we know, there's no additional shooting being done, but obviously additional voice recording hobe, ADR, and then 90% of the work is left in post production, like CG banano, color correction, etc. So Zack Snyder bolse je there are over 2000 VFX shots that are being worked on right now. Ejono part by part eta buy korte ache. So ekhane I think Jannatul Mafi echoes what we are feeling. DC probably gave us a reason. Ami DC niye জীবনে এত খুশি হইনি, আমি লাস্ট 7 বছরে DC নিয়ে জীবনে এত খুশি। Absolutely. আবার জাহিদ সাওয়ার একটা weird theory এখানে দিচ্ছে যে Martian Manhunter is here in the trailer disguised as Superman's mother meeting Lois. I don't know if it's true or not. এটা অনেক পপুলার যে some people were looking at the trailer and they were thinking যে this is her coming, যে মারা গেছে, এখন ওই যে bereavement এর একটা moment. So একটা হঠাৎ একটা বাইর হইছে, I don't know if this is verified or anything. Zach, if you know anything. Yes. Okay. So Zack Snyder আমাদেরকে অলরেডি শট দেখাইছে যে the Martian Manhunter, and I have the official Zack Snyder Justice League merchandise যেটা before this movie was announced ও মার্কেটিং করতেছিল। সো ওখানে কিন্তু Unite the Seven ঠিক আছে, বাট ওখানে কিন্তু along with Batman, Superman, Wonder Woman, Flash and Cyborg আরো দুইটা লোগো আছে, and that is Green Lantern and the Martian Manhunter. So let's see চার ঘন্টার মধ্যে কি দেখায়। Is that 7 or 8? I'm bad at math. 8. So he's bad at math as well. ঠিক আছে। No, but Zack Snyder যে একটা drawing, because he shoots what he draws. So he showed a drawing, and এটা আমি আপনাদেরকে ট্যাগ করছিলাম, আপনারা দেখছিলেন যে right after meeting Lois, Martha comes out and then changes to Martian Manhunter and then changes back to General Swanwick. So এই জন্য that scene in Man of Steel যে যখন সুপারম্যান গ্লাসের দিকে হাইটা যায়, all the armies go back but Swanwick is facing him, he's like come on, try something দেখি তুই কতটুকু ক্রিপ্টোনিয়ান হোক। Well, that's the fan theory anyways. So ফারুক যেটা বলছিলে যে হ্যালেলুয়া গানটা অ্যাবসলিউটলি, আমি তো এইসব গান শুনি না, কোনো ডিসটরশন নাই, but it actually got I was like yes, এটা একদম মানে just like লোগানের সময় গানটা শুনে পাগল হয়ে গেছিলাম, লোগান ট্রেলারে, one of the greatest trailers of all time. সেখানে গানটা was absolutely brilliant. হ্যাঁ, স্পেকুলেশন অনেক শুরু হয়ে গেছে। আশরাফুল গালিব বলছে যে do you guys know there's a speculation that Ryan Reynolds is in Snydercut for real? See, if there's one person in the world যাকে যদি জ্যাক স্নাইডার ফোন দিয়ে বলে যে শোনো আমি কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবো না, do it if you want it for fun, and it might lead to other things, but I can promise you, if there's one person in this world just like, hey, I'll do it, I think that's Ryan Reynolds. Can you imagine Ryan Reynolds? Yeah, I'll do it. But this guy is so invested into his Green Lantern. Oh, Deadpool এর মধ্যে he's gotten a scene of him shooting himself because he hates that movie. But ও নিজের ইচ্ছা মতন পচায়। I think of all the things that he really hates of his lifetime achievement এর মধ্যে, it's this. না, এখানে ব্যাপার আছে because Green Lantern almost killed his career,
and ও কিন্তু গ্রিন ল্যান্টার্ন কিন্তু মানে মন দিয়ে, cuz he huge green lantern fan, ও কিন্তু মন দিয়ে ওই মুভির জন্য গেছিল. Sadly it happened what happened, but if you've seen Ryan Reynolds, আপনি Smoking Aces দেখেন and some of his other indie work দেখেন, where you know মানে he's a very good actor, কিন্তু ওর রেঞ্জ কিন্তু অনেক আছে. Even in Blade Trinity, which was one of the most awful movies in the world, ভাল লাগছে because he played Hannibal Caine in that that Michael Bay monstrosity যেটা নেটফ্লিক্সে ড্রপ করলো Underground 6 ওখানে তো অর্জুনই দেখছি আমি, মানে ইনফ্যাক্ট ভালো ছিল, এটা was really bad but he was fantastic in it. এবং ওখানে ও তো ওইটারে নিয়েও পচায় the most Michael Bay movie of all Michael Bay movies. So I believe অনেকে বলে যে Ryan Reynolds is not cut out to be Hal Jordan. আমি totally disbelieve করি এটা. I don't believe that at all. I think he'll be a fantastic Hal Jordan. I can see him আছে না ব্যাটম্যানের পিছে গ্রিনারের সাথে হাসাহাসি করতেছে, very খুব ডার্ক। ভাইয়া দেখেন, I can tell you this, যে Gal Gadot কে নিয়ে যদি Zack Snyder in that 30-second teaser with the where she sees the মানে dark side, এত acting emotion যদি Gal Gadot এর থেকে বের করতে পারে, then he can ও তো masterpiece draw করবে with Ryan Reynolds, who has so many. Ryan Reynolds is going to be an awesome Hal Jordan, so এটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নাই. So I support him. I think আরেকটা জিনিস যেটা ভালো হচ্ছে, because of অনেক সময় পার হচ্ছে and people are trying different things. ওয়াল্টার হামার্ড আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছে যে আগেকার দিনে আমরা আছে না, ও এই ক্যারেক্টার আমি মুভিতে ইউজ করবো, সো টিভিতে দিব না, blah blah blah. So I think they're moving away from that. So the multiverse panel কিন্তু ওরা প্রথমে দিছে just to set the ground for what's coming. So and show that how important it is. মানে আসলে হালকার উপর ঝাপসা দিয়ে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু বেশি জাস্ট বুঝাই দিল যে আমরা যারা এটা নিয়ে একটু ভাবতেছি, just to tell us যে আমরা কিন্তু এসব ডিরেকশনে যাচ্ছি কিন্তু. So I can actually see Deadpool করছে Ryan Reynolds, Green Lantern করছে Ryan Reynolds. I don't have a problem with it. There is a small rumor bhaiya, আমি তাও বলি, there's a possibility Michael Fassbender may be Zoom in the Flash movie. Possibility. Sorry? Michael Fassbender. Zoom. He might be because ভেরো জয়েন করে জ্যাক স্নাইডারের সাথে রিসেন্টলি খুবই দেখি ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে, সো জানি না কি হচ্ছে. That's brilliant. That's absolutely brilliant. So ওইটাই মানে আমরা কিন্তু কোনো কেয়ার করি না, মানে আগেকার দিনে ছিল ও তুমি সুপারম্যান হচ্ছে, you cannot be অমুক. No one cares. In fact, Marvel এটা ভাঙছে. Marvel এসে বলছে, oh you are that idiotic Human Torch. We have a much better role for you, Captain America. না মানে ব্র্যান্ডন রুথ না সুপারম্যান ছিল, তারপর আবার না যে অ্যাটম প্লে করলো, তারপর আবার সুপারম্যান হলো. না ওটা হচ্ছে তুমি BMW চালাইতো, তবে রিকশা কিনছো, ওটা ডিফারেন্ট. না আমি বলতেছি ওটা যে ক্রাইসিস অন ইনফিনিট আর্থস এন্ড লেজেন্ডস অফ টুমরো যে কোন ব্র্যান্ডন রুথ played Superman, he also played the Atom, and then he played Superman again. Yeah. Okay, so they're actually, the stupid CW series gula actually is helping broaden the horizon. They're actually doing a good job. So it's bhalo, definitely bhalo. I think Jim Lee, আমার মনে হয় যে জিম লি মানে এই জিনিসটাকে মানে ফুল ফ্রন্টালে ও আনছে, বিকজ জিম লি কিন্তু মানে পুরো জিনিসটাকে কিন্তু বসে আছে, ঠিক আছে শুনো তোমরা এত প্যারা দিতেছো কেন, উই হ্যাভ দ্য মাল্টিভার্স, হোয়াট আর ইউ ওয়ারিড অ্যাবাউট, সবাইকে দাও, ইউ গেট আ ব্যাটম্যান, সবাই নাও ব্যাটম্যান, কোনো সমস্যা নাই, বাট ইউ হ্যাভ দ্য মাল্টিভার্স, ফ্যান্স বুঝে তো যে তুমি করো। জিম লির রোলটা আসলে কি আমি এখন ক্লিয়ার না, ওরা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করছে, বাট আমি আসলে ক্লিয়ার না, আই এম নট ভেরি ক্লিয়ার। He's the chief creative officer নাকি জানি, he's the head of DC, which is যেটার ভ্যালু টু Warner Films and Warner TV হচ্ছে less than 0, which is why ওর রোলটা কি আমি এখনো ক্লিয়ার না, other than gatekeeping যে আচ্ছা কি ক্যারেক্টার আছে ইন্টারেস্টিং আছে, ক্যারেক্টার এখানে প্রবলেম হয় কি, ওইগুলো হয়তো সে করে, so I'm not clear on that. And the other person who was previously in that role became a villain, which is Jeff Johns. Jeff Johns, he became a complete villain. So I don't know, but Jim Lee is somebody I love. I don't think he's an asshole like Jeff Johns. Very he's nice. not. Very nice guy. But anyway, so multiverse খুলে দিচ্ছে. Hopefully we'll get lots of Batman. যেমন কালকে আমার Tiffany Smith, somebody I really like, YouTube personality actor, সে তো জিজ্ঞেস করেই ফেলছে, are we getting Red Sun? And ও কিন্তু খুশি আটকাতে পারছিল না, she was talking to Walter Hamada, Greg Berlanti and Jim Lee.
So she was like, are we getting a red sun? And তখন সে বলছে যে মানে ওরা না করে নাই, well maybe এটা দেখতে হবে। So এটা দেখি কিন্তু কি হয়, দেখি কি হয়। 4 বছর আগে are we getting red sun তখন ওরা বলতো what, that would be reaction। তখন যারা ছিল এখনো প্রবলেম হইছে কি ভাইয়া, what red, yes the sun is red, so well এখনো হইছে কি টোবি এমারিক কিন্তু এখনো ওয়ার্নার মিডিয়াতে আছে এখন। the thing is it was thanks to AT&T because AT&T যখন $81 billion দিয়ে যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স কিনলো তখনই তো এই সব গ্যাঞ্জামটা হইলো। বিকজ যখন জন বার্গ এন্ড কেভিন সুজিহারা এন্ড টোবি এমারিক মনে করছে হ্যাঁ আমাদের তো চাকরি যাবে গা, আমরা এই মুভিটারে একটু এক্সট্রা ইনভেস্ট করে আমরা ফ্রম দ্য টপ মার্কআপ মেরে একটা ইয়ার এন্ড বোনাস নিয়ে আমরা পলাই। বাট then everything that happened, and যখন আমরা স্নাইডার কাট নিয়ে, because দেখেন for the sake of this movement for saving DC, because শাকিব ভাই আপনি তো DC কে বাদি দিয়ে দিয়েছেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা যাই নিউজ দেখ আই ডোন্ট কেয়ার, and all the যে মানে গিক মিথ এপিসোডস আপনি তো বলছেন হ্যাঁ DC করুক, যদি ভালো হয় হবে না হলে না, আই এম নট বদার্ড। হ্যাঁ, and এই অ্যাটিটিউড কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই ছড়াইছিল, নট অনলি ইউ, because everyone was disappointed with DC, and আমরা যারা স্নাইডার কাটের জন্য ছিলাম, আমরা যারা এখনো আছি, আমরা কিন্তু ইচ্ছা করে অনেক মুভি ফ্লপ করাইছি এক্সেপ্ট ফর দ্য জোকার। আপনি বার্ডস অফ প্রে বলেন ইয়া যা বলেন, আমরা কিন্তু যাই নাই, অনেকজন বয়কট করছে। সো এভরিথিং যখন AT&T দেখলো যে যেই মুভি ওরা রিলিজ করে নাই, তোমরা যেসব মুভি ফ্লপ করাইছো বলতেছো দোজ আর টেরিবল মুভিজ। সো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে because we didn't go, it's not like আমরা I'm just saying that it was a bad movie anyways. Actually continue. হ্যাঁ হ্যাঁ let's not get into that because we were anyways. completely we were completely confounded with Aquaman campaign. Let's not get into that. না বাট আমি যেটা দাঁড়ান Spectacularly with Aquaman. না বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দেখেন none of DC's movies since Justice League and Joker bade made as much media buzz or social media buzz as the one movie that they never released, and it was going on for 3 years non-stop যেখানে যখনই ওরা বার্ডস অফ প্রে প্রমোট করছে স্নাইডার কাট ট্রেন্ডিং নাম্বার 1, যখনই আকুয়াম্যান প্রমোট করছে স্নাইডার কাট ট্রেন্ডিং, এটা ট্রেন্ডিং, ওরা যাই চেষ্টা করছে স্নাইডার কাট ট্রেন্ডিং। সো যখন লাস্ট ইয়ার উই মেড লাইক দ্য ওয়ার্ল্ডস নাম্বার 1 ট্রেন্ডিং, আই থিংক 700k টুইটস ক্রস করে আমরা প্রায় 1 মিলিয়ন টুইটসের দিকে গেছি, তখন AT&T ফোন লাগাইছে যে হোয়াটস গোয়িং অন, ইনাফ ইজ ইনাফ, টাইম টু ক্লিন আপ হাউস। এন্ড ফানি থিং এই যে রে ফিশারের কথাটা আপনি যেটা বললেন যে ও 3 বছর সিন্স 2017 ও 3 বছর ধরে হি ইজ বিন বিল্ডিং আপ দিস কেস अगेंस्ट एवरीवन দ্যাট টুক DCEU away from us, you know, যে এয়ার কাটের যে অবস্থা করলো and all that, so it's a new era। শাকিব ভাই যেটা বলতেছে যে মাল্টিভার্স and everything that's happening এটা AT&T থেকে আসতেছে 100%। এই যে ওয়ার্নার ম্যাক্স, ইট ওয়াজন্ট ওয়ার্নার ব্রাদার্স, এই যে এই ট্রেলারই ওয়ার্নার ম্যাক্স। আচ্ছা, but speaking of Ray Fisher and Cyborg, the whole factor of ওই যে থাকে না or moment of triumph, when I think there was a question, wasn't it, যে কি one character that a movie মধ্যে will you think will come across as a very big reveal, তো কিন্তু বলছিল it's Cyborg, it's always going to be Cyborg, he's the heart of the movie, Cyborg he's the heart of the movie, and that's like literally one big insight of why Ray Fisher was keno eto uthe pore lagchilo, why he's so vehement about the end result, because he knows, you know, 1 minute you're the heart of the movie, you think this is going to be a whole new year into your career, your biggest effort yet, and then suddenly you're relegated to a side character. না রে ফিশার কে জ্যাক স্নাইডার খুব ভালো ব্যবহার করছে সাথে। দিস ইজ ওয়ে বিফোর দ্য ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার মুভমেন্ট, way before the Me Too movement, the writer of Justice League ওর সাথে আলাদা করে বসে দেখো I'm not a black person, so তোমার লাইফে তুমি এই স্টোরিতে যে ইভেন্ট গুলো আছে how a black person would react to these things, এগুলো আসলে আমি জানি না, so you tell me if the tonality is right or এগুলো is right। এখন যখন hey here's my cat, he wants to be in the show, so ওগুলো করছে। তারপরে ওর জন্য আলাদা ব্ল্যাক বারবার নিয়ে আসে। আমি অনেক স্টোরিজ পড়ছি যে ব্ল্যাক উইমেন বা ব্ল্যাক মেন যেহেতু ওদের চুলটা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, সো যে হেয়ার স্টাইলিস্ট থাকে ওরা ওদেরকে ঠিক মতো সার্ভিস করতে পারে না বিকজ দে হ্যাভ হোয়াইট হেয়ার স্টাইলিস্ট, হোয়াইট মেকআপ পিপল। সো এইসব দিক দিয়ে হি ওয়াজ ভেরি ভেরি কনসিয়াস অফ দিস থিংস, ভেরি সেন্সিটিভ টু দিস থিংস। সো রে ফিশারের জন্য না ফ্রম টোটাল অবসকিউরিটি একটা বিশাল একটা ব্লকবাস্টার মুভিতে লাইক জাস্টিস লিগ উইথ সাচ আ well known director Zack Snyder, and the man treated him so kindly, so এগুলো তো মানে if you're a nice person, if you're a normal nice person,
তুমি কিন্তু এগুলো ভুলে যেতে পারবে না, তখন তুমি কিন্তু ফাইট করবে মানুষের জন্য। So that's what it is. আমরা অনেক সময় এখানে ব্যয় করে ফেলছি। Okay, so let's move on quickly to the next topic and the last topic, which is basically the Batman. So reactions, guys, quick. ও মুখোশ পরলে ভাল লাগে, মুখোশ খুললে বিরক্ত লাগে। আচ্ছা, I was caught between যে মুখোশ খুললে ওকে মনে হয় যে someone saw his Twilight series and said যে I need that teenage vampire angst in my Batman. Bruce Wayne এর একটা teenage vampire tendency আছে, goth tendency আছে. After all, he lives in Gotham, so gothic বানায় দাও ওকে। So ওই জিনিসটা আমার কাছে একটু slightly unsettling লাগছে. Overall, I liked the trailer, but there was so much of everything মানে that I've already experienced from Batman Begins. The new Batman, and Matt Reeves actually অনেক বলছে this is year 2 of Batman, so he's just getting started. Yeah, but I've seen that whole thing happen in Batman Begins. And yes, you're kind of teased into Jay Riddler, and there's enough there to keep me, oh wow, interesting. But jeta ase na je I get a feeling of I've already seen this, experienced this. So what more are you really going to add to this part of Batman that I haven't experienced before? ওই জিনিসটা নিয়ে মানে when Batman Begins, it was such a big thing. Oh, Batman Begins, wow, or beginning তো কেউ দেখায় নাকি, এখন দেখবো, what a joke story. And then we got into it, and that was such an amazing experience. এখন আবার এসে I kind of got a feeling of wow, nice trailer, possibly nice movie, but still not into it. However, বলতেই হবে যে ওরা কিন্তু বলছে what 40% of the movie has been only made, so there's tons more to go. But for now, I'm kind of, I don't know, I'm kind of on a fence. Do I like this a lot? Am I super excited about it, or am I just not? I'm kind of like জানি না কি হইছে। Honest truth, I'm indifferent because Ben Affleck এর ব্যাটম্যান থাকলে I don't care, আরো 10টা ব্যাটম্যান বানা, I'm indifferent, দেখলে দেখবো, না দেখলে না, it's fine. খালি এই মাইকটা যে দেয়, এই থাপড়টা যে দেয়, এটা খুব ভালো লাগে। I am vengeance. তখনই কিন্তু I am the night, we finish the sentence. But ও যখন বলে না I am vengeance, ওর গলাটা কিন্তু খুব ন্যাকা, it's like I am vengeance. না, আমার যেটা ভালো লাগছে যে আমার যেটা ভয় ছিল যে আমরা আসলে 2 steps forward 3 steps back with the costume. I was never a fan of the Christian Bale costume, never. I was never a fan of that. Nolan movies are great, but they were never my Batman movies. Until I die, আমি এটা বলতে থাকবো যে they were great movies, they were Nolan's Batman movies, they were not my Batman movies. And my বলতে আমি যারা ছোটবেলা থেকে ব্যাটম্যান পড়ে বড় হয়েছি ওদের কথা বলছি। I think you guys will agree with me as well, right? So এখানে আমার যেটা ভালো লাগছে যে I love the suit, I love the look of Batman. আমার মনে হয় না যে this is worse than Ben Affleck, মানে আছে না যে ও যদি অ্যাফ্লেকের পাশে এসে দাঁড়ায় he's still going to look very cool. So I can মানে just like আছে না when দুইটা ব্যাটম্যান কমিক যদি পাশাপাশি রাখে, একটা ডিটেকটিভ কমিক্স একটা ব্যাটম্যান, so you'll have different artists drawing different Batman. So ওভাবে আমার কাছে Frank Miller, Greg Capullo, Frank Miller, exactly. So আমার কাছে ওই মজাটা লাগছে, no, this looks very cool. I love the mask, আমার মাস্ক নিয়ে আমার কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। I love the costume, everything. I love the boots. I especially, in fact, এই বুটগুলো are probably my favorite boots. I love these year one boots. Love these boots. So look ভালো লাগছে, and aside from that, তুমি আর ফারুক যেটা বলছো, absolutely agree with everything you said. It's a আমার কাছে মনে হচ্ছে it's a familiar setup. Looks very cool. Obviously বেরোলে দেখবো, ভালো লাগবে হয়তো যদি মুভিটা ভালো হয়। In fact, আপনি যদি sorry, Shakib ভাই, আপনি যদি the movie 7 one second বলো। হ্যাঁ, মানে ম্যাট্রিক্স তো বারবার বলছে about that crime thriller movie 7, you know, যে একটা যে মুভি বের হয়েছিল back in 2007 called 7. ফারুক তোর জন্য সরি আছে, তোর জন্য হচ্ছে একো হচ্ছে, সো আমি তোকে মিউট রাখতেছি। হ্যাঁ বলো। না মানে আপনি যদি the movie 7 এর ট্রেলারটা দেখেন, and if you see this, you'll see that মানে Matt Reeves is taking a lot of inspiration from those detective crime thrillers. In fact, পুরো shot for shot এটা কিন্তু movie 7 এ এটা রিক্রিয়েশন পাওয়া গেছে, so it's pretty interesting. So okay, so I think we're all interested. I think ফারুকের আমাদের সবার মধ্যে বোধহয় ফারুকের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে। ফারুক তুই মিউটটা খোল, ফিক্স করছিস নাকি না? Let's see, is it fixed? Sorry guys, this thing was
Technical issues. Okay, well, No, but I agree with everything. Yeah, I agree with everything. I think we have carried on for quite a bit today. Let's wrap it up. all right, so that's about it. New Batman নিয়ে আমাদের verdict হচ্ছে we are excited but not auto excited because আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ব্যাটম্যান বিগিনস বলি বা ডার্ক নাইট বলি আমরা এগুলো অনেক দেখে ফেলছি, so I'm fervently hoping যে আমাকে ম্যাটিভ সারপ্রাইজ করে, but it is criminal that Captain America ফার্স্ট মুভিতে we got Bucky and আমরা 2462টা ব্যাটম্যান মুভি হইছে, ওখানে আমরা সিরিয়াসলি কোনো রবিন পাইনি, আমরা এখনো কোনো রবিন পাইনি যাকে আমরা প্রাউডলি বলতে পারবো যে নো দিস ইজ মাই রবিন, ইউ নো উইভ নেভার গটন দ্যাট, সো দ্যাটস ভেরি ভেরি ব্যাড। আমরা নাইটউইংকে এখনো পাই নাই, ব্যাটম্যানের যে বিশাল একটা ইউনিভার্স অফ ক্যারেক্টার্স এন্ড সাপোর্ট সিস্টেম আছে আমরা কাউকেই পাই নাই, সো এটা ইজ অ্যাবসলিউটলি রিডিকুলাস। সো আই হোপ সামথিং নিউ ফ্রম দ্য মিথোলজি অফ ব্যাটম্যান দ্যাট ইজ নট অ্যান্টাগনিস্টিক রিলেশনশিপ না, ওর লাইফে মানে ওর অ্যালাইজ ওর ওয়ার্ল্ডটা যদি কিছু বড় করে আই বি ভেরি হ্যাপি। I'm sure Court of Owls was নিয়ে আসবে, but that is antagonistic. That's not what I'm talking about. I'm talking about ওর নিজের ওয়ার্ল্ডটা বড় করা. So I'm talking about Barbara Gordon is কি বলে যে Oracle. I'm talking about these things. So এগুলা ওরা মানে আসলে আমি যেটা ফারুককে বলছিলাম যে oh look Batman begins again this time এগুলো দেখছি আর কত, so I'm kind of bored about this. Hope the movie is good. যেটা ভালো লাগছে তুমি যেটা বললা the beat down that was far better than anything যেটা নোলান করছে। Nolan for some reason didn't want a lot of visually interesting maramari and he had his reasons which we don't agree with, but Nolan gave us Zack Snyder, so it's fine. Nolan gave us Zack Snyder. It's all good, no problem. So I think that's it for today. Thank you very much Alex for coming on to our show আজকে, and thank you everyone যারা আজকে আমাদের সাথে এই মূল্যবান সময়টা দিয়েছেন। প্লিজ আমাদের যে শোটার নিচে একটা লাইক বাটন আছে, লাইক বাটনটা দিবেন। দিস থিংস হেল্প উইথ দ্য অ্যালগরিদমস অফ ইউটিউব। অ্যান্ড অ্যালেক্স তোমার একটা কুজি কাস্ট আছে অন ইউটিউব, সো প্লিজ গো অ্যান্ড চেক দ্যাট আউট, কুজি কাস্ট, সাবস্ক্রাইব টু দ্যাট। অ্যান্ড ফর আস ফ্রম ফারুক ফ্রম মি, এই উইকে দিস ইজ আওয়ার লাস্ট শো। আমরা আবার রেগুলারলি স্কেজুল শো যেটা নেক্সট স্যাটারডে করবো 10:30টায়। আমরা এখনো জানি না আলিফ জয়েন করতে পারবে নাকি, হোপফুলি শি উইল, but it will totally depend on her state of mind. She lost two very important people in the family very quickly, so এসব জিনিস থেকে আসলে রিকভার করতে সময় লাগে। So thank you very much guys, stay safe, stay well, and thank you very much for making us a part of your lives. We will see you next Saturday. Bye guys.